الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت: أعذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به. فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا،
فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صلوات. First and foremost, greetings, felicitations to all on this sacred and auspicious occasion where the Islamic Ummah, Muslims at large, remember a sacred personality who shared a very great and unique attribute with the blessed Prophet, and that is a Sadiq. We are all here to remember Imam Jaffer Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi. Today, when one looks at the world of glamour, one will find that the most expensive shirt is owned by an Indian. The shirt is worth close to $100,000 because it is made of gold. Now, one must be wondering, what has shirt got to do with the discourse tonight? Well, the shirt, kameez, is mentioned 5 times in the glorious Quran. The shirt becomes a center of attractions on 3 occasions in the glorious Quran. We find the shirt even becomes a source of protection for the honor and respect of a prophet. And now all these 5 times where the kameez is mentioned is only in one surah, and that is Surah Yusuf. 5 times kameez is mentioned in the Holy Quran, only in Surah Yusuf. A scenario is set whereby Yusuf alayhi salam is taken as a slave by Aziz al-Misr, by one of the high-profile ministers in Egypt of the king. After taking him as a slave, he works with them. One day, the wife of the minister calls Yusuf alayhi salam for some work in the room. And she starts closing the door. And she tries to seduce Hazrat Yusuf alayhi salam. So in process, Hazrat Yusuf alayhi salam, he starts running towards the door. And the wife follows Hazrat Yusuf alayhi salam. As Yusuf alayhi salam was fleeing from her, she tore her shirt. She tore his shirt from the hind side, from the back.
Now, as soon as Yusuf alayhi salam opens the door, he sees the husband of the woman who was trying to seduce him. Now, as the wife and the husband are there with Yusuf alayhi salam, the woman starts blaming Yusuf alayhi salam and tells the husband, what happens to a man who has an evil design against your wife? Would you not jail him or punish him? Now here comes a moment where in the Holy Quran one has to think. When this scenario was happening, people started to gather. And Allah subhanahu wa ta'ala informs us, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا. Suddenly, a witness came from her side, from the relative of the wife. A witness came. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا. He suggested something brilliant, something very important. إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Look at his shirt. He seemed to be a forensic expert with a very brilliant mind. 3,500 or 4,000 years ago, one has to think, how come this idea came across? So now he says, if the shirt is torn from the front side, then she is from the truthful. And Yusuf alayhi salam is from the liars. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ. Dubur means hindsight. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَقَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. And if the shirt is torn from the hindsight, then Yusuf alayhi salam is on the truth and she is from the lies. So when they started investigating, surely they got the answer that the shirt was torn from behind, from the hindsight, and truth was laid bare. Therefore, a shirt became a source of protection, of honor and dignity for the Prophet. By all historical accounts, a shirt also becomes a center of attraction. It decides the destiny of the Ummah, especially Islamic Ummah. A shirt decided the destiny of the Islamic Ummah. And when was that? That was when the third caliph was killed. They started to make a plan. They took his blood-stained shirt. And sent it to Amir al-Sham in Muawiyah, requesting him to seek revenge against the killers of the third caliph. And Muawiyah, the Amir al-Sham, Muawiyah started displaying the shirt in the marketplaces, in the mosques. People as far as Palestine, Yemen used to come just to see the shirt. And he used to sympathize with them. And finally, they blamed the murder and the killing on Imam Ali alayhi salam. We find today the followers of Ahlul Bayt face a very big challenge. Some of the challenges are that they are accused of cursing the Sahaba or disrespecting the companions. Now this question is answered by Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ahzab. We read, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Surely those who disrespect or go against the wishes of Allah and disrespect the blessed Prophet, لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah sends His curse on them in this world and in Akhirah. And then Allah subhanahu wa ta'ala clarifies as to who these personalities are. We read in Surah Al-Bani Israel, شَجَرَةً مَلْعُونَةً فِي الْقُرْآنِ. These are
the shajara. Shajara in Arabic means the lineage, the progeny, the heirs. Shajaratan mal'unata fil Quran. The lineage, the heirs who have been cursed in the Holy Quran. And when this ayah was revealed, the Blessed Prophet was asked as to who these individuals are. And he said that these are Ali Bani Umayyah and Marwan and his family. Now we see in Nahjul Balagha, after the Battle of Camel, Imam Ali alayhi salam was sent a message by Marwan. Marwan broke the bay'ah of Imam Ali alayhi salam. He did his bay'ah and broke it and fought against him in the Battle of Jamal. Now he's sending him a message that I want to come and do your bay'ah. I want to come and pay you oath of allegiance. Now read Nahjul Balagha. Some might think that this is controversial, sectarian. These are the cards shown to followers of Ahlul Bayt so that they should not speak the truth. By speaking the truth today, there is a revolution, there is a revival in one of the Indian communities in the Indian subcontinent, Muslim country, especially Pakistan, where the muftis, where the laymen are asking questions. How did these things happen? Why are you hiding us from the truth? You would see people who are against the Madhab Ahlul Bayt going for ziyarah. So anyway, so he sends him a message, who? Marwan, to Imam Ali alayhi salam. Now what does Imam Ali alayhi salam reply him? He says that you have already done my bay'ah and you broke it. And you will do my bay'ah, but after some time you're going to violate it. Your hand is like the hand of a Jew. Your hand is like the hand of a Jew. And you will get power as long as a dog licks its nose. You will get power as long as a dog licks its nose. This is a brilliant and a very wonderful prophecy. Marwan came to power only for 4 to 6 months, they say. You will gain power. Now listen to the words he's choosing here. He didn't say you will become caliph. If he says he will become caliph, that means he's endorsing. He said you just get power. And it doesn't end there. He goes on to say that you are a father of 4 rams, 4 wild sheep with the horns. Abul Akbash, Kabsh, in Arabic means wild sheep. So you are a father of 4 rams who are also going to gain power. And it so happened that Marwan, after Marwan, his heirs ruled the Islamic world for close to 50 years. For close to 50 years. And during that period, normally, legally, if you ask a legal expert as to who a criminal is, he says, they would tell you that a criminal is innocent until proven guilty. A criminal is innocent until proven guilty. But during that period and the period after, you are guilty until proven innocent. Guilty of what? Guilty of loving the progeny of the blessed prophet. That was the order of the day. You will, as the saying goes, when a clown enters a palace, he doesn't become a king, but the palace becomes a circus. That went on for centuries. So the question arises, is the Islamic Ummah better off now? The members of the Islamic Ummah themselves are asking, what's happening? Recently there was a war, and 57 Islamic countries, out of 57 Islamic countries, only one country stood for their rights.
So anyway, nevertheless, we've all gathered here to honor and remember the sixth Imam. One should remember the sixth Imam was an expert in jurisprudential laws. In the Islamic Ummah, if you ask anybody, majority of the followers are Hanafis. Hanafis, the leader is Abu Hanifa. Abu Hanifa was a student of Imam Jaffer, Sadiq alayhi salam. What does Abu Hanifa, how does he now praise the sixth Imam? His name was Nu'man bin Thabit. He says, Lawla sanatan lahalaka Nu'man. Had it not been for 2 years with the Imam, then I would have been perished. We find in Islamic world today, the students are honored more than the teacher. Hardly anybody remembers the sixth Imam. And there were those who took advantage of his ilm. There was somebody, an old man, at that time, even Malik ibn Anas, the other leader of another sect, was conducting classes in Medina, parallel with the sixth Imam. So one old man asks him a very simple question, but it was a very interesting question. He asks him that why is Baytullah al-Haram, the Kaaba, why does it have 4 corners? It's made of a cube. Why the Kaaba has 4 corners? So Malik ibn Anas answers him that maybe it's to do with the directions of the world. So somebody tells him, let's go and meet Abu Abdullah Ja'far. He said, who is Abu Abdullah Ja'far? He said, he is the heir of the Prophet. Let me take you. So he goes there. And Imam welcomes him, Udkhulu bi barakatillah. Enter with the grace of Allah. Then he asks him the same question. Look at the brilliance of Imam, how he answers it. He asks the Imam, why is the Kaaba? Why does the Kaaba have 4 corners? So Imam replies him, because Baytul Ma'mur, which is a prototype, like Kaaba, on the 7th heaven, is built on 4 pillars. And he asks him, then why is Baytul Ma'mur built on 4 pillars? He said, because Arsh is built on 4 pillars. And those 4 pillars are Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ma salli ala Muhammad ibn ala. The Arsh is made of 4 pillars, he said. And those 4 pillars, believers have been given access to do tasbih. And this hadith is confirmed with the ayah of the, if you want to read Surah Al-Zumar, 39 surah, the last ayah, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. You will see on Yawm al-Qiyamah the Arsh and the angels going around the Arsh and doing tasbih, glorifying Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, there was another disciple. There was another disciple of the sixth Imam who wanted to know more about prayers. And he said, when I asked him and when the Imam answered me, it was as if I was looking at a mirror. I was looking at myself. There are so many defects in my salah. So Imam shows him the physical aspect of the salah. Imam stands up and prays 2 rakah in front of him. He said, now just observe me. See how I am performing the salah. So he starts performing the salah in front of him. He says that after Takbiratul Ihram, he saw the 2 feet were very close. Talata asabi, only 3 fingers maftuhan. Talata asabi maftuhan. 3 fingers which are open. That was the distance between the feet when he was praying. Unlike others, when we see in the Islamic world, if they want to join with next into it, the feet will go up to a meter. But the Imam, he kept his feet near only 3 fingers which were open. And
after Takbiratul Ihram, he kept his palms on the thighs, and the fingers were closely knitted. He kept them on the palms, and the fingers were closely knitted. He didn't keep them on the side. When one is facing the King of the Kings, he is showing us how to face him. If you are facing the king of this dunya, you might keep it on the sides. But the Imam kept it on the thighs. But when he went into ruku, the fingers were open. And finally he went into the sajda. And instead of 7 parts, he kept 8 parts. Instead of 7 parts, he kept 8 parts. That was the nose. He touched the ground. Now, according to our Marajah, the nose is sunnah, is mustahab. So, by learning these small things of salah is much beneficial for the believers. Not only in Islamic jurisprudence was the Imam an expert, but also in sciences, many sciences. His student, Jabir al-Hayyan, where the West really honors Jabir al-Hayyan. His works are still present in the museums of European capitals. He, Jabir ibn al-Hayyan, is known as father of modern chemistry and pharmacology. He is the one who discovered the hydrochloric acid and sulfuric acid. But he does not take credit. Wherever he writes, he begins the chapter, he writes that Allamani Hada Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam. I was taught this by the 6th Imam. So with these few words on this auspicious day, let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us success in this world and in akhirah. Let us remember Tamam Marhumin with Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah. Kushnud Imam Zaman Abawaz Buland Salawat. बाईसवीं रजब की घड़ी रहमतों की है, कुंडों की ये नियाज बड़ी बरकतों की है। ए मोमिनो नियाज दिलाओ इमाम की, ए मोमिनो नियाज दिलाओ इमाम की। बाकिर के लाल साहिब आली मकाम की, बाकिर के लाल साहिब आली मकाम की। ए मोमिनो नियाज दिलाओ इमाम की, ए मोमिनो नियाज दिलाओ इमाम की। बाकिर के लाल साहिब आली मकाम की, बाकिर के लाल साहिब आली मकाम की। हसनैन के वो लाडले, हसनैन के वो लाडले जाफर है उनका नाम, जाफर है उनका नाम।
صادق لقب ہے آتے ہیں دنیا میں سب کے کام، آتے ہیں سب کے کام، زہرا کے اور علی کے دلارے وہی تو ہے پیارے پیارے نبی کے آنکھوں کے تارے وہی تو ہے، تارے وہی تو ہے، ان میں ہی آبرو ہے، ان میں ہی آبرو ہے خدا کے کلام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، ملتی ہے اس نیاز سے ملتی ہے اس نیاز سے ہر ایک کو راحتے، ہر ایک کو راحتے، ہوتی ہے دور فضل خدا سے مصیبتیں، غم اور مصیبتیں، کوئی نیاز دل سے ادب سے دلائے گا، ہو جائے گا نہال مراد وہ پائے گا، مراد وہ پائے گا، تقدیر اس سے بنتی ہے، تقدیر اس سے بنتی ہے ہر بگڑے کام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، جب یہ نیاز گھر میں جب یہ نیاز گھر میں دلائے کوئی بشر، دلائے کوئی بشر، پاکیزگی کے ساتھ دلائے وہ یہ نظر، دلائے وہ یہ نظر، دعوت دو مومنوں کو عزیزوں کو بھی وہاں، پھر پنجتن کے لال کا دل سے کرو بیان، دل سے کرو بیان، برکت ہے ان کے نام سے، برکت ہے ان کے نام سے مولا کے نام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، صادق اگر ملے تو صادق اگر ملے تو شہ کربلا ملے، شہ کربلا ملے، حسنین مل گئے ہیں تو مشکل کشا ملے، مشکل کشا ملے، جس کو علی ملے ہیں اسے مصطفیٰ ملے، صلوات پر نبی پہ کہ تجھ کو خدا ملے، تجھ کو خدا ملے، انجم یہی گڑی ہے، انجم یہی گڑی ہے درود و سلام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی۔
محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. શનિવાર તારીખ 25મી જાન્યુઆરી રાતના 7:45 વાગે અત્રે હુસૈન ઝહરામાં ઇમામ મુસે કાઝિમ અલૈહિસ્સલામની શહાદતની મજલિસ અને ત્યારબાદ નિયાઝમાં સર્વે બાયો તથા ભાઈઓને શિરકત કરવાની વિનંતી છે. અલા અરવાહિલ મુઅમિનીના વલ મુઅમિનાત રહિમલ્લાહુ મન કરા અલ ફાતિહા. توجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمة زہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وأخيك أبو الفضل عباس وأختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة. السلام عليك يا أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته.